Hello friends, today we are going to discuss about company secretary in this video. The 5 topics which I am going to cover in this video are: the first one is provisions about the appointment of company secretary. The second point is duties of company secretary. The third point is what are the authorities of company secretary, what are the limitations to the authority of company secretary, and the last one is termination of company secretary. Okay, let's first of all start with provision of company secretary appointment. The person as company secretary must be appointed in all the company which is having more than 5 crore rupees paid up capital. Second point, the company secretary must be a living person. Acha, matlab firm or institute cannot be appointed as company secretary. The next point is that if you are appointing a company secretary, then he must have certificate of company secretary from ICSI, means Institute of Company Secretary of India. Okay, if you are appointing a person as company secretary, then at such point of time he must not be a minor person, he must not be an insolvent person, he must not be an insane person. You are appointing a company secretary, then who can appoint? Board of directors should appoint, and in that 3 points should be discussed. The first point is terms and condition of appointment, second is remuneration, and the third point is the registration number or membership number of that particular company secretary. Okay, the next point is that if you are appointing a person as company secretary, then he should have willingness of getting appointed. Okay, so there should be the willingness letter or willingness certificate from the company secretary who has been appointed. And the last point is that you have appointed, the person has agreed that yes, I want to get appointed. Now the point is that you should inform all these things to register of companies in two different form. One is MGT 14 and one is MR1. MR1 you should submit within 60 days of appointment. Okay, so first of all 5 crore કરતા વધારેની capital, then after ICSI no certificate, the person should be company secretary, he should be living person. Okay, firm or institution is not allowed. The next one is that if you are appointing a person, he must not be minor, he must not be insolvent, he must not be of insanement, मतलब गांडो ना होવો જોઈએ. The next point is that resolution pass થવું જોઈએ, ત્રણ વસ્તુ એમાં નક્કી થવી જોઈએ. The next point is that any willingness હોવી જોઈએ, and the last point is you need to submit 2 forms. Okay, now we have appointed a person as company secretary. હવે એની ડ્યુટી શું છે યાદ કરો, ડિબેન્ચર વાળી સ્ટોરી. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની ડ્યુટી છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે કીધું કે ભાઈ એક કામ કર, મીટિંગ અરેન્જ કરી દે, બરાબર છે, આપણે અમુક ડિસ્કશન કરવાના છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન લેવાના છે. So he called to each and every board of director and said that at this particular place, at this particular time, we have convened a meeting. આપણે એક મીટિંગ રાખી છે. So he convened a meeting and he was sitting just like me in a chair and he was mentioning all the minute in a book. પછી એને લાગ્યું કે મારું બેટું આ લોકો તો બધા આડીઅવડી ચર્ચાઓ કરવા લાગ્યા. So he obtained a permission. અચ્છા, he will obtain permission from whom? He will obtain permission from board of director, he will obtain permission from general meeting, he will obtain permission from government or any other competent authority. શું પરમિશન લીધી મારે કઈ બોલવું છે. ઓકે, so he obtained permission to represent with various authorities as per his duties of Companies Act. Companies Act એ કીધું છે કે ભાઈ કંપની સેક્રેટરી લોકો આડીઅવડી ચર્ચામાં લાગી જાય તો તું એમને કહે છે કે ભાઈ તમે ખોટી ચર્ચા કરો છો, માપમાં રહો. સિમ્પલ છે ને. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કામ છે સૌથી પહેલા, he will convene a board meeting or any other meeting and he will write the minutes. If he will find કે આ બધા તો આડીઅવડી ચર્ચાઓ કરે છે, he will obtain permission from board of director, general meeting, government or any other competent authority. Supervision લેશે, that is the third point. Supervision લેશે, he obtained permission to represent with various authorities as per his duties of Companies Act. અચ્છા, હવે એ represent શું કરશે? He will guide to the board of director regarding the duties and responsibility. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને કહેશે કે સાહેબ તમે જે નક્કી કરી રહ્યા છો, તમે જે વાત કરી રહ્યા છો, તમે જે કામ કરી રહ્યા છો, that is not as per your duty. એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, તમે ના કરી શકો. આવું કરીને શું કરે છે? What he want to do? He want to help the board of director to run the business. બરાબર, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને હેલ્પ કરે છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને ગાઈડ કરે છે, and he is guiding as well as helping to
he is guiding as well as helping to maintain or create good corporate governance, मतलब બિઝનેસની સારી ઇમેજ ક્રિએટ કરવામાં મદદ કરે છે. ઓકે, અને પાછળની બે મસાલાપુરી. ઓકે, તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર જે કે રિકમેન્ડેશન કરે એ કામ કરવાના છે. he is to perform duties as per the recommendation of board of director and as per the other duties of companies act. તો ટોટલ પોઈન્ટ્સ કેટલા થાય છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ he will convene a general meeting or board meeting and mention prepare the minute book. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું થાય છે? તો સેકન્ડમાં તમને એવું કીધું છે કે ભાઈ એ માણસ છે ને એ શું કરશે? તો કે he will obtain permission from various authorities. He will obtain permission from board of director, from general meeting, from government or any other competent authority to represent with various authorities as per the Companies Act. And he will represent in such a manner. What he will represent? एक ऐसे he will guide regarding the duties and responsibilities to board of director. He will help to run the business. He will guide and help to maintain good corporate governance. અને લાસ્ટમાં મસાલાપુરી. Okay, he will perform all the duties as per recommendation of board of director and he will perform any other duty as per the company secretary. Clear with this? Okay, let's move to the authority. Any authority શું છે? He is having authority to work as an agent of company secretary of the company. કંપનીના એજન્ટ તરીકે એને કામ કરવાનું છે. અચ્છા, એને કંપનીના એજન્ટ તરીકે શું કામ કરવાનું છે? He will perform all the function as per the recommendation of the board. મતલબ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે જે કાંઈ બી કામ કીધું છે એ બધું જ કામ એ કરશે. અચ્છા, થર્ડ ઓપ્શન, he will obtain certificate of incorporation from the registrar of companies. ઓકે, રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ પાસેથી જે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન છે એ લેવાનું છે. અચ્છા, ફર્ધર તો કે કંપની રજિસ્ટર થઈ ગઈ, હવે શું કરવું પડશે? હવે તમારે શેર્સ જે કાંઈ પણ બહાર ઇસ્યુ કરવાના છે કે શેર્સના ટ્રાન્સફર કરવાના છે, શેર્સના અલોટમેન્ટ કરવાના છે, તો he will write sign all the letters, બધા જ લેટર્સ, બધા જ એગ્રીમેન્ટ્સ, બધું જ એ બનાવશે. અચ્છા, કયા કયા લેટર્સ ને કયા કયા એગ્રીમેન્ટ? તો શેર અલોટમેન્ટ લેટર, બોનસ લેટર, શેર ટ્રાન્સફર લેટર, all the agreements and everything will be made by him. The next point is he is head of office administration. એ આખો એડમિનિસ્ટ્રેશન નો હેડ છે. સો he has to look after and control all the activities. બધી જ એક્ટિવિટીઝ જે કાંઈ પણ છે એ એને મેનેજ કરવાની છે. whatever is the activity it will get managed by him. And whatever is the whatever is the task done by company secretary, company is responsible for that. Okay, તો એને ધ્યાન રાખવાનું છે, જે કાંઈ બી કામ કરે એના માટે કંપની રિસ્પોન્સિબલ છે. ઓકે, લેટ્સ મૂવ ટુ ધ પોઈન્ટ. અગેન શું પોઈન્ટ છે? સૌથી પહેલા એની ઓથોરિટી, he is authorized to work as an agent. He is authorized to work as per the recommendation of board of director. He is authorized to submit all the necessary documents and fulfill all the legal formalities. અને આ બધી જ ફોર્માલિટીઝ ફુલફિલ કરીને એક સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન લઈ આવશે. He will communicate on behalf of the company and he will sign all the letters. કયા કયા લેટર? લેટર ઓફ અલોટમેન્ટ, શેર અલોટમેન્ટ, લેટર ઓફ શેર ટ્રાન્સફર, ઓકે, વેરિયસ એગ્રીમેન્ટ, બધી વસ્તુ જે કાંઈ પણ છે. Apart from that, he is head of office administration. Office administration નો head છે, so he has to look after all the activities which are going in the business. The next point is that he is the person who is doing any particular task. He is following any of his authorities or duties. Company is responsible for all his acts. તો આટલી વસ્તુ છે. Then after his limitation, authority ની limitation શું છે? તો કે ભાઈ he is having duty અને meeting convene કરવાની છે, but he cannot make any call any meeting. કેમ ભાઈ તે meeting બોલાય? અમે તને કીધું હતું, બરાબર? અચ્છા, મીટિંગ તો નહીં બોલાવી શકે, પોતે એક ડિસિઝન બી નહીં લઈ શકે. એને એમ થાય કે મારે કોઈ ડિસિઝન લેવું છે, he cannot take any decision. એને એમ થાય કે ચલો ડિસિઝન તો નથી લેવું, પણ હું તો ન ડિસિઝન લઈ શકું, તો હું બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની એક મીટિંગ બોલાવું, તો પોતે મીટિંગ બી ના બોલાવી શકે. he cannot convene a meeting without permission of board of director. અચ્છા, તો બે પોઈન્ટ થઈ ગયા. અચ્છા, એને એમ લાગે છે કે બિઝનેસમાં પૈસાની જરૂર છે, he cannot go to the bank and borrow the money, so he cannot borrow finance on behalf of the company. અચ્છા, ફાઇનાન્સ બોરો ના કરી શકે તો શું શેર્સ ઇસ્યુ કરી શકે? નો, he cannot issue the shares without the permission of board of director. બિચારાને કોઈ જ કામ કરવાનો જાતે કરવાનો રાઈટ નથી. અચ્છા, એને એમ થયું કે બધા એગ્રીમેન્ટ તો હું જ બનાવું છું, તો હું એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરી લઉં કંપનીના બિહાફમાં. નો ચાલે. he cannot sign any agreement on behalf of the company. અને જો ડોટ ડાયો થઈને એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરે, then that agreement will be considered as null and void and company is not responsible for that agreement. અમે તને નહોતું કીધું સાઇન કર, તું તારી જાતે કર્યું તે એગ્રીમેન્ટ સાઇન. ઓકે, 6 પોઈન્ટ્સ રિપીટ કરી દઈએ. એને કોઈ પોલિસી મેટર પર ડિસિઝન લેવાનો રાઈટ નથી. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ના પાડે, મતલબ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે નથી કીધું તો કોઈ મીટિંગ બોલાવવાનો રાઈટ નથી.
He cannot borrow the finance from the any financial institution on behalf of company. He cannot issue shares without the permission of board of director or company. He cannot enter into any agreement, though all the agreements are prepared by company secretary, but personally he cannot enter into any agreement. બરાબર છે, જો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર નથી કીધું તો કોઈ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરી શકે નહીં ઓન બિહાફ ઓફ કંપની. એન્ડ ઇફ he enter into any particular agreement, તો ભાઈ કંપની કહી દેશે કે ભાઈ એ તો તે એગ્રીમેન્ટ કર્યું, અમે તો તને કીધું નહોતું, ચલ નીકળ. Company is not responsible for that agreement. Okay, so what we discuss in this particular video, we discuss about the provision for appointment of company secretary. We discuss about the duties of company secretary, his authority and limitation of his authority. In the next video we will discuss about the liability of company secretary, then after termination of company secretary, and significance of company secretary. Okay, that was the point which I forgot in the beginning of the video. So see you in the next video.